Rau. He mea tākoha tēnei ingoa, e Ngāti Whātua Ōrākei, i te rua te kaumaono o ngā rā o Hongongoi, rua mano, rua te kaumātahi. Tihe! Māori ora! E te maria, ko wai te ingoa hau o tēnei whare wānanga. Waipapa Taumata Rau! Ko wai te ingoa hau o tēnei whare wānanga. Waipapa Taumata Rau! Ko wai te ingoa hau o tēnei whare wānanga. Waipapa Taumata Rau! Manawa nui, manawa roa, manawa tū, manawa ara. Ka manawa mai ko te Māori nuku, ka manawa mai ko te Māori rangi. Tēnei te Māori te hea nei hei au. He Māori tipua, he Māori tawhito, he Māori no ngā tua. Kia pakuru mai ko te pō. Pō te whiwhia, pō te rawea, pō te kitea. Ka pō, ka watea. Tēnei te Māori ka whakapiki, tēnei te Māori ka whakakake. Ka whakakake ki runga i te whare e tū nei, te papa e takotoa ke nei, te Māori o te moane rere mai nei, te hunga o tēnei whare wānanga e tau mai nei, me ngā taurua ko tai mai nei ki te tautoko, te tapaina, o tēnei ingoa hau ko Waipapa Taumata Rau. E kautaura ngā mātua ngā tupuna, ke tau mai tō mana ki runga i tēnei ingoa, makautau tēnei ingoa, e manaki, e tāwharau, e tiaki, kei takahia, tōna mana, kei takahia, ngā tūmanako, ngā hiehea katoa, kei runga i aia, kua riro mai, ia kāwharu, kua riro mai, ia Ngāti Whātua, kua riro mai, ia māhuhu ki te rangi, kua riro mai, i ngā kaikarakia, no ngā mātāwaki i tēnei rā. Oi hu o waka turuki turuki Paneke, paneke! Turuki turuki Paneke, paneke! Oi amai I te waka! Ule amai I te waka! I te urunga Te waka! I te moenga Te waka! I te takotara Me takotoa i te waka! Katonuku Ie! Katonuku Katanuku ko wai te tihi o tamaki katanuku Ia ha ha He kapo ki te whetu He kapo ki te marama He kapo ki te ato Akura kura kariro Te puru o tamaki e nguru nei Ia Aweha Ko Ngāti Whātua e ngā nguru nei Ia Aweha Ko te iwi Māori e ngā nguru nei Ia Aweha Tēnā whakapā mai tōringa. Te tohu nei, te whakamahana, te whakamana i ai. Can I be cleared? Let me know when I can be cleared.
He nui ngā tūru kei konei. As you can see, this is not a pai pai, so feel free to sit in me. Okay. Tā tātou nei himene he kororia. E te maanga i te tokotoru tapu mea koutou ānehera pono. Kia tātū mai e koutou ki wainga nui i tēnei haka muimiti a mātou. Hei tohu tohu hai arahina mai a mātou i runga i te aro, te tika, te pono me te pai. E ngā mātua e ngā tūpuna, ko te paina tēnei whare wānanga, i a Waipapa Taumata Rau, e rā kupu e rā ingoa no koutou. Te wā i a koutou, te wā i tō tātou nei reo i rangatira ai ki runga i tēnei whenua, te wā i rangatira ai ngā iwi Māori, ngā hapu, ngā whānau ki runga i tēnei o ngā whenua. Nā reira, tēnei te tangi atu nei kia koutou, kia hoki wairua mai, koutou i tēnei rā. Mā koutou he whakatūra mai i a mātou, me tēnei whakatau, kia ho atu tēnei ingoa, Waipapa Taumata Rau ki tēnei o ngā whare wānanga, i tēnei o ngā rā. Ko Waipapa tēnei, te wai o te Waitemata, e heke mai nei i te toanga roa, te wā i a koutou, e mahi ana o koutou mahi, ngā pakanga o mua, ngā mārena o mua, ngā hononga o mua, kia koe e te kāua te tāua, te tangata, he tangata rau, he whanaunga rau, nau anō i tai hono mai, ngā iwi o te tonga, ki makaurau, ngā iwi ki makaurau ki tāmaki, mai tāmaki ki maunga nui, mai maunga nui ki tāmaki. E koutou ngā tupuna, whakarongo mai aroha,
I tēnei inoi ka tuku nei ki a koutou i te wāhi ngaro. Ka mihi atu rā ki a koe e paki, nau tēnei whare i whakairo, me rātou ngā tauira kei tō taha i te rāwā. Nau mai hoki mai e te matua, kia ki te koe, kia rongo koe, he aha ngā kōrero e pupu ake nei no roto te whatumanua o te tangata, rātou ngā tumu ake o te wānanga nei, rātou ngā tari o te wānanga nei, taino nei, kia tātou nei tamariki mo ka puna ngā tauira e whai nei te mātauranga. E koutou rā, e tāhiu, e he ke ngā tau, e mahi koe i roto i tēnei ngā whare wānanga, hoki wairua mai, haere. Kia koe e matua takutai, e he ke ngā wā i hara mai koe ki tēnei whare wānanga, kia whakahaerehia ngā karakia, mau anō e whakahaerehia ngā tikanga e rere nei ki waingunui a mātou i tēnei rā. Tēnei rā, kua riro tēnei mahi, kia māua, kia mātou, au tamariki au mo kupuna e hāpai nei ngā tikanga i waihotia mai e koutou rā. Nai reira, e te atua, ko koe kei runga, ko koe kei raro, ko koe kei ngā tahataha katoa, o enei hunga, o tēnei o ngā whare wānanga, Waipapa Taumata Rau, kia piki te ora, piki te kaha, piki te māramatanga, te rangi Māori me te aroha, ki runga i ngā kaimahi katoa, ki runga i ngā kai urungi, i ngā pītau whakarei a taino nei ki tō taha Ngāti Whātua. Ko koe tonu tērā, te ome kā, te arepā, te tūturitanga, te whakootinga, ka whai korore ki tau ingoa. Tū a uri whai o i o ki tonu tarangi me te whenua i tō kororia, e te māngai hei tautoko mai, aia nei, ake nei. Tēnā koe te whare. Uia ngā kākono i te moana nui a kiwa, whera hia ki te moana runga nui, he rea ngā oka ki te pauwhakairo. Ka tū ki te waitamata i raro i ngā te marumaru o ngā maunga whakahi. Ka tai ki tō tātou manawa whenua o te wānanga nei ko Waipapa tērā a te hea wā Māori ora. He hate haue wawara mai, he tiu he raki, he tiu he raki. Nāna ia mai te puputara ki he kiota. E tiki nā atu au te kōtū ko i te pauwhakairo ka tū ki te watamata. Ko tai i tēnei wawata o tātou i te kaupapa te atanei, a tēnā tātou. E tiki ana, e pupuhi tērā hau mai te raki, i te atanei, te hono ki tērā kōrero tawhito mo tātou. Ka pupuri mai, ki roti ki tēnei whare, i roti te karanga o te puputarakihi. Ka tai tātou, ki te whiwhi tēnei taonga nui, i roti tēnei whare a tāhua tātou, a tēnā tātou katoa. Aha koa kare he whaikōrero tēnei, e tika ana me mihi ati ki a rātou ko whitirangi ki te po. Te tahi o mātou whānau, noho hi te poho, o te mutu whenua ki tēnei wā, e te whae, e takoto. Hiri anō, ki tētahi o mātou kaumātua, rāwiri whare mate. Me ona hīkoi wānga nui a tātou i tēnei wānanga. Tōna tautoko i tēnei ingoa hoki, tōna manaki, tōna aki ki a tātou katoa, i ona mahi i wānga nui a tātou, e matua, e moe. Hoki atu rā. Me ngā tini mate o wainga nui a tātou, e tā tonu i o mātou whatu manawa ki tēnei wā, tuku māma tētahi o e rā. E ngā mate, haere atu rā. Rātou ki a rātou, e noho ki tērā wā i Mārika. E tatari ana mō mātou ngā Māori hutanga. A tātou ki a tātou, ka uri mai, ki tēnei ata tāhua, tēnā tātou katoa. Hei pakutu i tēnei, tika ana me mihi atu
Te tātou katoa, ko tai, ruti te karanga o tēnei kaupapa nui. I ruti tēnā huri taku whakao ki a koe, tō tātou kai arataki. Arahina mai i a mātou i tēnei tikanga ngā rā o mua, i nei taonga i tuku iho mai i a mātou a tēnā koe. Ki ngā kai karanga, i whareki hia, he ara rangi Māori mō tātou, a tēnā koutou. Me ngā kai karakia, tūki moa, ki te tuku e nei kupu, o whareki hia, roti te rangi Māori, tō tātou kaupapa, a tēnā koutou. Kia tātou katoa, aku hoa, ki tēnei wānanga o tātou. Taku ihorangi, taku ihorei, a tēnā kōrua, ki te tango, tēnā mea huna, kia puta o mātou kupu ki te ao, a tēnā kōrua. Kia koe hoki, taku iho nuku. Nau, i tukuna te mana ki a tātou ngai Māori i roti i tēnei wānanga o tātou, e mā mātou e whai ati i a koe. E tiki ana me mi ati ki a koe. Aku rangatira katoa, a tēnā koutou. Me he me ka tai au, ka huri ki tērā o ngā reo, mo te wāpoto, whakamārama etahi o taku kōrero kia tātou. Morning everybody. It's an absolute privilege to offer these short words of thank you to those that made this day possible and have participated in our ceremonies that my matua here, some of the people that he acknowledged in his speech, have been participating in for a long time. I have to acknowledge Ngāti Whātua Ōrākei for bestowing us with this gift, but the opportunity to be part of the story of Tāmaki Makaurau with it. Kei te mihi kia koutou. I need to acknowledge also those that laid the platform for this morning, our kauparanga, to bring and envelop us with that veil of rangi Māori, and our kaikarakia that stepped forward too, in the spirit of short notice, to play a role. That old well-worn pedagogy of deep end, well done. I acknowledge our Vice-Chancellor and Chancellor for participating as well, in revealing our words to the world. So it's not a small moment, and excuse me if certain emotions arise as a result of it. So at this moment, I mean, this is the culmination of a couple of years of conversations, wānanga, leading up to this point. So I can't say that it's been a heavy burden, but to arrive here now is something quite wonderful. So I just want to acknowledge everyone who was able to be here today for this moment. I want to acknowledge quickly in my kōrero too. I thought about this, but just Lee Cooper, who was the first person to start using te wharewānanga o Tāmaki Makaurau, wanting to have a bilingual signature that he could add as part of his efforts to revitalise te reo at our university. So I called him on Friday to let him know what was happening, and he gave the thumbs up. But it's important that in our te reo journey that we acknowledge the people that have been with us on that part, and a lot of us are sitting in this room too. I want to acknowledge the gift and the narrative opportunity that it represents, and how far each of us can go with it. Taumata Rau, each of us carries our own taumata, each of us is striving or aspiring towards our taumata, and this university represents multiple taumata, people on that journey. So it's really something that we can connect others on their journey with. So with that, I'm getting a signal that the kitchen might be ready. To acknowledge each and every one of us again for coming this morning. Nui te aroha, kia tātou katoa, i ruti tēnei wānanga, tēnā koutou,
Tēnā koe, a tēnā tātou katoa. Kia piri, kia tata mai. Kia piri tata mai, e ngā iwi. Ki runga te whenua, ōrākei e. Ka hui ake rā, hawe te pohiri. Mātu e ki atu, ōrākei tūpuna, ōrākei whakapapa, ōrākei tāngata, kia ōrara. Ōrākei tūpuna, ōrākei whakapapa, ōrākei tāngata, kia ōrara. Ia uehi. Kia ora tātou. I'd now like to ask our ihorangi to come forward and say a few words to mark the moment. E nā tauira mā ruia, tōna waiata whakakapi. Morena whānau, and talk about in the deep end. Here I am. E aku nui, e aku rahi, ro rangatira ma. Tēnā koutou katoa. Tēnā hoki koutou Ngāti Whātua Ōrākei, ta koha hui. Hādi koha, ana aho I tēnā ko pāpā, mihado. Tēnā tātou katoa. Cold on freshwater aho, taku ingoa no inga marid aho, I tupu a ke aho no I Nottingham. Ko o ti irangi o Waipapa Taumata Rau, ka huri taku reo, nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Good morning, everyone. There's probably no more time imperative than right now for us to be in the marae, noting the importance of place, space, and values. As you already know, we have a translation of the University of Auckland that the university has been proud to use, a Māori translation, for many, many years. That we have a name that's been gifted to us by Ngāti Whātua Ōrākei that is truly relevant to our place, our space, our values, and importantly, our new strategy. But beyond that, as an anchor institution, and anchors are not just symbolic, metaphorical statements. They ground us. They make us pause. Anchors make us pause and reflect and take time to consider where we are in the moment, the environment around us, and our place in that. And to take account of the context we're in, which, as we know, and which, as we're experiencing, on a regular basis brings us new opportunities to share insights and ways in which we can continue to work together in an inclusive way to achieve what is truly a gift from Waipapa Taumata Rau, which is the blessing of excellence and equity to provide people with choices in their lives and their families with choices in their lives as they take the future forward for us and our ancestors. It's a special moment to be part of this, a blessing to be here and to be part of this, and I'm very delighted that we were able to be here together today after all the years of hard work that it's taken to get to this point. And it isn't, as Michael has said, just a couple of years of hard work.
of bringing this to fruition today. It's all that comes behind it. So my blessings to everyone here. Enjoy the kai this morning. Kapai. Te moana rongo nui ere a ngā waka, te papakairo ka tuki. I rara i te maru maru o ngā mana tapu ko Waipapa te manawa whenua o te whare wānangane. O ko Waipapa Taumata Rau, hanganguru nā! Tēnā koe te whare. In our deliberations we made sure to not have a pai. But anywhere you take Ngāti Whātua, it ends up having a pai. Or a whawhai. Hoi anō, I just wanted to acknowledge Michael's mother, Miriana. Difficult to think that he's lost his mummy, and there have been many mate at home. We've lost grandmothers, mothers, nieces, nephews, and just to say to the boss, he's due a holiday, and Tui doesn't have to go with him. I can go with him. They're not recording that. But just to acknowledge those of us that have lost somebody this year, even though it was within the time of Matariki. So they ko kapo ake nei a puanga I a rātou. Ko piki ake ki Ngārangi, tūhaha, whetūrangi tia rātou ki reira. But if it was me, I wouldn't be here. I wouldn't be doing this mahi at all. I would have probably taken 2 years off. Ka kata mai koe kia. Because I'm not sure how he's functioning. How do you function when you've had that? So, ko rongo au te wairua a kei wahora, te wai whakahua tō mātou nei I ramutu te ingoa Ngāti Whātua Ō, ko hoki wairua mai rātou katoa. And ko heke ngā roimata ki wahora. So just to thank everybody again that you think back to how this house got to stand here, the protest that happened, that resulted in this marae being built, and all of those memories come flooding back along with the mate of our fire. Miriana and others, Uncle Doc, Tāhiu. I begged Paki to teach me how to carve, and he sort of gave me this look like, don't think you'll carve a material boy. But if you see the other bloody rascals he taught, it was like, oh, yeah, he only took in the riffraff. Well, not only, some of them that I know, that I grew up with. So he saw something in them that drew them here, and they're in this whare too, even though they're not here right now. So to all of you, Waipapa Taumata Rau, Waipapa means so much to us. Those of us that whakapapa tū tamaki, this is Waipapa is ours. And then when you talk about ka wharu taumata rau, wow,
the strength and the mana of that warrior now sits here with you all. And so we hope that, we couldn't bless this place enough. We couldn't bless this place enough. Uncle Doc was here and he must have said, 100,000 karakia all around Tāmaki. So you have all the blessings that you need. Hoi anō, te kaiurungi, the proof is in the pudding. So when we see these tauira, when they graduate and go on to do wonderful and great things for their whānau, their hapu and their iwi, that's where the measurement is at. And that's what we will be watching to ensure that the blessings that have come here really have some meaningful things come forward in the future for these tauira. So I know that the Kiwi Tavern is not here anymore, so they've got no excuse to miss any lectures, and I would suggest you close down the bar that the university has. Does it have? Well, I've never been there, you see. We are not getting pau noi, I hope. Koutou ngā tauira, he nui ngā moia, he nui ngā wawatau, ngā tupuna ka tau ki rungi a koutou. This is a small way of us connecting to that moia for you. O uri whakaheke, a rātou ngā tamariki kāre anō kia whāngai mai, ko whānau mai. Nā reira, kia kaha koutou, the Māori staff, kia kaha koutou, mā te atua koutou katoa e manaaki, e te aki, tēnā koutou. We're going to go and I te rei puta o Ngāti Whātua ka mihi atu rā ki a koe. Ngā tini tauwhirotanga nui ko tau mai koe ki rungi a mātou. Kei roto i te whare kōti, kei runga i a takaparawha o te toka pūrewha. Kei te marae o Ōrākei, kei roto hoki i tēnei o ngā whare wana i roto i ngā tau. Me tō tautoko no mai kia riro tērā tohu nui kia papa. Hei te marama e ki mai nei, e kore utu ngāmi kia koutou. Te whare o te ture to the law school, tēnā koutou, we'll see you again in a month or so. Tēnā koutou, he wai. Ngā tauira. Kia whakawātea, kia māma, te hinengaro, te ngākau, te tinana, te wairua ki rungi te ara takata. Ko iara korongo kia whakairi ake ki runga kia tīna. Tīna. Haumi e, hui e. Haiki e. Tēnā rā tātou katoa. We're going to head into the wharekai now, tātou ma. It's breakfast, so grab your shoes, hopefully they're still dry. Somebody who's first there, karakia for the kai. Made it all nice and Ngāti Whātua kia ora.